I will just ask briefly, I'm sorry to press you because I would like to open a discussion, but I would like to ask Mr. Chatzitofis, I got it better this time, just to say a few words if you have a few points which you would like to raise on Oil Pact. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Thank you for the invitation. And before to come here, I ask if it's necessary to prepare my speech in English. And they had said to me, we have a translation, that means it's not necessary, you can speak in your mother tongue. And this is the reason that I ask from Savas to help me now for the translation, because I understood that there is some problem with the translation. Η Κύπρος ως νησιωτικό κράτος βιώνει έντονα τις συνέπειες της ξηρασίας, της λειψιδρίας, και ήταν αυτός ένας από τους λόγους που μας όθησε να συμμετέχουμε και στο Oil Pact και στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Cyprus as an island have a lot of problems like water scarcity and dryness, and these are the main reasons that forced us to join the Oil Pact project and the Covenant of Mayors. Δεν θα πω αυτά που έχει αναφέρει προηγουμένως ο Σάβας, ο οποίος είναι και συντονιστής στο Δήμο στην προσπάθειά μας. Θα πω μόνο αυτά τα οποία κρίνω ότι έχουμε σαν Δήμοι εφαρμόσει, και αυτή ήταν η έντονη προσπάθεια για αναδάσωση με χρήση ανακυκλώσιμου νερού, βρόχινου νερού, εκεί και όπου μπορούμε να το μαζέψουμε ή να χρησιμοποιήσουμε ανακυκλωμένο νερό, γιατί η προσπάθεια για την ανάπτυξη του πρασίνου είναι συνεχής. Further, what Savas said to the previous presentation, I will focus my speech to the use of wastewater for green areas and irrigation. Έναν άλλο σημαντικό στοιχείο που μας όθησε να συμμετέχουμε στο Oil Pact ήταν το ότι ως νησί και ξεκομμένων από πολλές άλλες υπηρεσίες αναγνωρίζαμε και τη δυσκολία ή και το ψηλό κόστος παραγωγής ρεύματος. The cost of electricity production is very high in Cyprus, and this is another reason for our participation in the Oil Pact project. Έτσι, να πούμε ότι μια από τις πρώτες προτεραιότητες μας ήταν να δούμε ένα ενεργειακό σχεδιασμό με τη βοήθεια του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου. Εξού και η σκέψη μας για την χρησιμοποίηση των LED στον οδικό φωτισμό και στα δημόσια πάρκα. At the beginning, we started thinking of creation of an energy planning that is a contribution of the Cyprus Energy Agency, and at the end, we have this idea with LED street lighting that we are trying to implement right now. Να πω επίσης ότι ως τοπικές αρχές την κοινοτική οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων την έχουμε πάρει πάρα πολύ σοβαρά, προωθώντας την, αλλά και αξιοποιώντας όλα τα υπάρχοντα σχέδια για να μπορεί ο κόσμος να θερμομονώσει και να ενισχύσει ενεργειακά το σπίτι του. The European Directive for the Energy Performance of Buildings applied in national law in Cyprus, and municipality of Aghios Athanasios as a town planning permitting authority, and they are very focused on that in order for the households to use all the schemes and insulate their houses and other examples. Να πω ότι κάποιοι από τους σχεδιασμούς μας έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση. Για παράδειγμα, η δανειοδότηση από ιδιωτικές τράπεζες ή συνεργατικούς οργανισμούς για την κατασκευή ενός πλάνου το οποίο είχαμε ετοιμάσει κόστους μισού περίπου εκατομμυρίων. Αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται και είναι γι' αυτό που θέλω να συνεχίσω σε ό,τι αφορά τα σχέδια τα οποία υπάρχουν για χρηματοδότηση.
We are now facing some important difficulties with the loans from local banks because as a result of the crisis, and some of the measures that have planned around with a cost around $500,000 is very difficult to implement, and I will continue with what kind of financing we need for the implementation of the action plans. Είχε αναφέρει η κυρία Αργυράκη προηγουμένως και συμφωνώ μαζί της ότι υπάρχουν σχέδια όπως το Τζέσκο για παράδειγμα, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει αφάνταστα. Όμως εδώ μιλάμε για μεγάλα project στα μεγέθη της Κύπρου, όπου θέλουμε να εμπλέξουμε τοπικές αρχές, βιομηχανικές περιοχές, κατοικίες, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μια άλλη αντιμετώπιση σε ζητήματα χρηματοδότησης και αυτά πρέπει το ILPACT να τα δει. Εμείς τουλάχιστον σαν τοπικές αρχές τον δικό μας εθνικό φορέα που είναι το Γραφείο Προγραμματισμού τον έχουμε επισκεφτεί και έχουμε συζητήσει αυτά τα ζητήματα των χρηματοδοτήσεων, μιας και όπως έχω πει είναι τα πιο σημαντικά αφού έχουμε πείσει, αλλά υπάρχει αυτή η δυσκολία στη χρηματοδότηση που επιτείνεται λόγω της οικονομικής κρίσης. As Mrs. Argiraki said to her speech, the contribution of ESCOs is very important for implementation of energy-saving measures, but so far no ESCO exists in Cyprus. The legal framework is now preparing for taking force. And other European financial schemes like Jessica are for big projects, and a small local authority is not able to apply for financing in these kind of instruments. Είναι γι' αυτό που θεωρώ ότι κατά την επόμενη χρηματοδοτική, την επόμενη προγραμματική περίοδο θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και τα άλλα χρηματοδοτικά μέσα όπως είναι το Intelligent Energy Europe, το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το ΕΤΕΠ κλπ. Ώστε να υποβοηθηθεί η υλοποίηση των μέτρων που έχουν συμπεριληφθεί στα διάφορα τοπικά σχέδια για τη βιώσιμη ενέργεια. That's the reason I think that for the next programming period it's very important to take into account the new financing opportunities like Intelligent Energy Europe, the Agricultural Development Fund, the European Investment Bank and others. Δύο άλλες δράσεις οι οποίες είναι αρκετά ενδιαφέρουσες και τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Η μια αφορά την βιώσιμη κινητικότητα και την προσπάθεια να ενδυναμώσουμε την έφεση ιδίως των μικρών παιδιών, των μαθητών, αλλά και άλλων ομάδων πληθυσμών στη χρήση του λεωφορείου. Παραδοσιακά είμαστε μια χώρα που δεν είχε κουλτούρα στη χρήση των μαζικών μέσων μεταφοράς για πολλούς και διάφορους λόγους. I will end my speech, Mr. President, with this final point about sustainable transport, because in our culture, the use of public transportation or bicycle was not very popular, is not very popular these days, but it was in the past. Έτσι εθαρρύνουμε τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων, περιλαμβάνουμε στους σχεδιασμούς ποδηλατόδρομους και εθαρρύνουμε τη χρήση από τα παιδιά, για να υπάρξει εκεί μια άμεση, στην ουσία, μείωση των εκπομπών από την λιγότερη χρήση των αερίων, γιατί ένα είναι να βλέπεις το πρωί 400 ή 500 ιδιωτικά αυτοκίνητα έξω από ένα γυμνάσιο ή από ένα λύκειο και άλλο είναι να μεταφέρονται με 8 ή 10 λεωφορεία. So in our action plan we have measures like the increase of bicycle paths in the municipality and is very and new routes for buses and new bus lanes and more frequently more buses for the inhabitants. And also it's very important to go under the, outside the school and is able to see, you can see instead of 400 cars, private cars to bring the students to the school, to see only 3 or 4 buses
bring the students to the school. Και μια τελευταία αναφορά σε ό,τι αφορά στην αειφόρο διαχείριση των απορριμμάτων, των οικιακών αποβλήτων που είναι σε εξέλιξη και η προσπάθεια είναι να αποφύγουμε άλλα πρόστιμα τα οποία επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της μη σωστής μέχρι σήμερα διαχείρισης των απορριμμάτων. To conclude, we take some other measures regarding the waste management in order to avoid some penalties from the European Union. Έχουμε προχωρήσει τις μελέτες και αυτό το μήνα προχωρούμε στο διαγωνισμό για την κατασκευή μονάδας διαχείρισης, ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, έτσι που να χρησιμοποιείται το παράγωγο ως καύσιμη ύλη με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες για το περιβάλλον και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. The new waste management plans will use the final product as energy source for future exploitation. Σήμερα ακόμα με έχουν ειδοποιήσει ότι έχουμε φάει άλλη καμπάνα πληρώνοντας πρόστιμο γιατί επιτρέπεται και λειτουργούν ακόμη οι ανεξέλεκτοι χαδά, χώροι ανεξέλεκτης διαχείρισης με τις συνέπειες που έχουν στο περιβάλλον με εκπομπές διαφόρων αερίων που βγαίνουν από αυτούς τους χώρους. Even today I received the message that we have a new penalty because we have a lot of landfills without the correct waste management in our island. Θεωρώ επιτυχία το ότι προχωρούμε σε μια αειφόρο διαχείριση του waste to energy και πιστεύω πως στο μέλλον θα φανεί η χρησιμότητα αυτού. I think it's very successful that we are now moving to the new idea of creating energy from waste, and in the future we will see the benefit for that. Και τέλος, να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ το συντονιστή του προγράμματος, όλους τους εταίρους του έργου και όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας, αλλά και το Ενεργειακό Γραφείο, τους δικούς μας ανθρώπους στην Κύπρο, που ανέλαβαν την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου σχεδιασμού. Ξανά με συγχωρείτε για την αδυναμία στη μετάφραση. Also, I would like to thank the project coordinator and the whole team and the Cyprus Energy Agency as well for this project and the contribution to these targets. And I would like to apologize for not speaking in English during my presentation. Thank you very much for this comment. I think it's worth pointing out that there is something specific to Cyprus and also to Malta, is that they are island states. In other words, when they got to finance something, they got to finance it out of their own pocket. You can't go back to London or Edinburgh or Paris or Rome or Madrid. You got to get it from your own resources, and it's quite an extra difficulty indeed. I am struck, I don't know if this is a feeling of this room, but I'm struck by the fact that so many speakers come from countries which are in dire economic difficulties. The number of Greek islands we have here, we have Canary Islands also experiencing very, very serious financial constraint, Cyprus, etc. And still, you are there and you are committing yourself to ILPACT and to having a very active attitude in the field of energy. I think this is a lesson for Europe because it's, you know, it's not just people having a negative attitude to life, but in fact quite the reverse. It's people having a very positive, very forward-looking approach to life. And I go back to what Mr. Stubler was saying this morning. After all, ILPACT is not big money, and still we can achieve what is the key word in this day and age, value for money. This is, you know, every time you got a key expression you see in EU documents, and it's a fashionable expression. The fashionable expression at the moment is value for money, and I think it is something to be stressed for ILPACT. But